Das Tor zu ihrem Unwesen Warhair, als ich isen Erinnerung hat, ich stand da, imposant and kalt, Geno wie die Erinnerungen, die ich barg. Mein Finger schwet eber der Spreckenlich, and siegert einen Moment. Renn die laster Vergangenheit, schwör auf meiner Brustlistit, zwölf Jahren vergangen, sieht sie mich rausgeworfen, und mit nix als einem abgenutzten Rucksack und $40 in der Tasche zurückgelassen hätten. Dies Jahren lang und hart gewesen, voller KMPFA, und unbeantworteter Fragen, aber jetzt war ich zurück. Ich war nicht hier, zu betteln oder mich zu entschuldigen. Ich ward nicht gern, bis sie hörten, was ich sagen wollte, bis sie die Wahrheit verstanden, die ich eber ein Jahrzehnt lang stillschweigen mit mir herumgetrieben hat. Die Luft war voller Spanning, und jedes nähren der Tors volt sich. Wie Herausforderung an. Warum ward ich überhaupt rausgeschmissen? Was hat die Family, die ich einst liebt, da so gebrucht, mir so grossem den Rücken zu kehren, und warum hat ich gerade diesen Moment geübt, nach all den Jahren des Schweigens zurückzukehren? Die Antworten lagen direkt hinter diesem Tor und warten darauf, dass ich mich ihnen stellt, egal wie schmerzhaft es war. Das war meine Berechnung, und ich war bereit. Ich war gerade 16, sah wie in jedem anderen Abende Esstisch und versucht, mich auf das Essen zu konzentrieren, obwohl mir Teenager-Sorgen im Kopf herumschwirrten. Bestekleieren und ließ Gespräche füllten den Raum, doch als und dirt. Sich schlagartig, als Papas Stimme die still durchbrach, wir haben den echt Gebert-Cirken gefunden. Du gehörst nichtens, sagt mit ausdrucksloser, endgültiger Stimme. Die Wort trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich start. In an Pigse verstehen, was meint. Das warm Zuhaus, das ich gekannt hat, fühlt sich plötzlich kalt und fremd an. Mama sag sonst kein Wort, sah mich nur mit scharfen, abwesenden Augen an. Dan, ohne Spur von sanft mit. Fugt sie hinzu, packt den Sacken, wir fahren. Dick zum Busbahnhof. Der Raum schien sich mich herum zu verringen, als ich spürt, wie geht Hoffnung schwand. Ich konnt mich kaum bewegen, Tränen trutten mein Sicht, rennt ich versucht, denn wäre zu verarbeiten, es war nicht nur der Schock, als mir gesagt word, ich seh nicht der Kind, sondern die Art, wie sie mich so leichtfertig abtaten, als were ich nix weiter als ein Fremd, doch was meisten schmerzt, wären nicht der Wort, es war mein kleiner Bruder. Sah mir gegenüber und grinst, als der die ganz seit Jewist. Dieses Grinsen war wie ein Messer, das sich in meinem Herzen dreht, denn ich bedutet, dass nie auf meiner Seat gewesen war. Hat das Geheimnis gekannt und sich entschieden, mir beim Zerbrücken zu suchen. In seinen Augen lag still Genitung, als mein Tränen lautlos auf meinen Teller fielen. In dieser Nacht endet sich als die Family, zu der ich zu gehören. Glott, zerbrach direkt vor meinen Augen und li mich allein zurück, einer Wahrheit ins Auge zu sehen, die ich nicht einmal gegend hat. Ich ward nicht nur weggeschickt, ich ward ausgelascht. Die Erinnerung in diesen Esstisch, und ihr kalte Ebelning, und das großem Lächeln meines Bruders verfolgt mich seit dem jeden Tag. Es war der Moment, in dem sich mein Leben in Vorher, und nachgerteilt, und der Schmerz dieser Nacht war der Treibstoff für das Feuer, das ich nun in mir trug. Nachdem ich mit nix als einem Rucksack und $40 hinausgeworfen worden war, geriet mein Leben zu einem unerbittlichen Berlebenskampf. Wochenlang wusste ich nicht, wohin. Ich schlief im grellen Neonlicht 24 Stunden Waschsalons. Zusammengerollt zwischen summenden Maschinen und Stapeln sauberer Kleidung, die leicht nach Waschmittel und versweiflung roch. Der kalte, Hartboden war ein armseliger Ersatz für ein Bett, aber war als, was ich hat. Jede Nacht war das Rhythmischdrehen von Waschmaschinen und Trocknern zum Soundtrack meiner Einsamkeit. Tagsüber war ich erschöpft, aber gezwungen, weiter zu machen.
Ich nahm jeden Job an. Den ich finden konnte drei gleichzeitig in einem Diner, Putzboros Spatabenz, and full Regal in einem kleinen Supermarkt auf. Jenner Job fordert mein ganz Energie. Doch ich keinem mich durch, angetrieben von der hartnäckigen Hoffnung, dass es besser werden kann. Die Schule war nicht einfacher. Trotz meiner Erschöpfung weigert ich mich, meine Ausbildung aufzugeben. Ich besuchte die Schule. Obwohl ich oft kaum watch war, und keinem gut Noten, rend ich die last meiner zereten Family, und meiner ungwissen Zukunft trug. Die Menschen am mich herum kannten mein Geschicht nicht. Ich verbarg sie wie ein Geheimscham. Doch selbst in den dunkelsten Momenten hielt ich in dem Glauben fest, dass mein Geschicht mehr beinhaltet als Abelning und Schmers. Eins Tages. Als ich ihn kist mit Sacken durchsucht, die ich war, meiner Abreiß aus meinem alten Zimmer gerettet hat, find ich etwas unerwartets einen alten Brief in mich, adressiert von jemandem namens Tante Sarah. Ich hat diesen Namen noch nie gehört. Und der sanft Ton and die freundlichen Wort. Der Briefs waren anders als als, was ich sie Jahren erhalten hat. Sprach von Family, von verborgenen Wahrheiten, und von einer Hand, die mir helfen word, wenn ich bereit war, Caesar Churikchen, dieser Brief word zu einem Wendepunkt für mich. Zum ersten Mal sieht dieser verhorrenden Nacht verspürt. Ich einen Hoffnungsschimmer nicht nur, dass ich überleben word, sondern dass ich Antworten finden, und vielleicht, einen Weg finden word, das Leben zurückzugewinnen. Das mir art worden war. Es war ein kleines Licht in der Dunkelheit, aber manchmal braucht man mehr, weiter zoomen. Der Brief von Tante Sarah fühlt sich an wie ein Rettungsanker. Der die Jar Deschweigens und Deschmerzes Durchbruch. Ihr Handschrift war sauber und sorgfältig, die Tin leicht verblasst, als war der Brief länger Zeit geschrieben worden, aber erst kürzlich zu mir gelangt. Sie sprach von einem Familiengeheimnis etwas Verborgenem und Mächtigem, das mir erklärt, als ich besser verstehen konnte. Der Brief deutet an, dass dieses Geheimnis mit einer Geldsum verbunden war, $50.000, die für mich bestimmt waren, Geld. Das mir helfen sollte, das wieder aufzubauen, was mir genommen worden war. Mein Herz reist, als ich dies Wort las, und mir verstellt, was mir dieses Geld nach Jahren der Camps Überleben bedeuten kann. Hoffnung kommt in mir, zurücklich, aber zunehmend. Sarah schrieb, der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses, und zum Zugriff auf das Geld liegt in einer Adresse, die sie unten auf der Seite angab. Unser Siegern beschloss ich, dorthin zu gehen. Vielleicht war dies das Zeichen, auf das ich gewartet hat, die Chance, endlich die Wahrheit herauszufinden und mein Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Doch als ich ankam, sah der Ort ganz anders als erwartet. Statt eines Hauses, eins, Boros oder Urgendins Lebenszeichens gab es nur ein leeres Grundstück. Das Land war mit Unkraut überwuchert und mit Glasturben und alten Siegeln übersät. Es war, als war die Adresse ein Vergessensfragment, verlassen, und aus meinem Gedächtnis gelöscht. Verwaring und Enttaschen überkommen mich wie ein Kultiwell. Why konnte der Brief von Geld und Geheimnissen sprechen, wenn der Ort gar nicht mehr existiert? Doch Urgendet was in diesem leeren Grundstück fühlt sich bedeutsam und es war kein Sackgasse. Es war eine Herausforderung, ein Rätsel, das darauf wartet, jealous zu werden. Ich wusste, dass es nicht einfach werden wird, die Wahrheit herauszufinden. Aber ich war's gelassen. Dieser Lehrplatz barg den ersten Hinweis auf ihn Geschichte, als ich mir vorgestellt hat, und ich war bereit, tiefer zu graben. Entglassen, die Wahrheit hinter Tante Sarahs mysteriösem Brief und dem leeren Grundstück aufzudecken, beschloss ich, einen Privatdetektiv zu engagieren. Ich konnte das nicht mehr allein durchstehen, nicht nach Jahren der Verits und erlegen. Der Privatdetektiv war professional, diskret
and grumlich and versprach, jedem detail auf den Grund zu gehen, bis die ganz Geschichte ins Licht käme. Tij worden zu woken, rendich unjedgeldig auf Nubketen wordiet, and jetter anerfbracht bruchstuck einer Wahrheit ins Licht, von denen ich nicht sicher war, ob ich sie hören wollte. Als der Mittler mir endlich die Ergebnis mitteilt, fühlt ich sich an, als wär der Boden unter mir schwanken, die Geschichte, die ich mein Leben lang geglaubt hat, war ein Lüge. Offiziellen Dokumenten und vertraulichen Interviews zufällig war ich ihr leibliches Kind. Jede Behauptung eber, die Gebert circend war erfunden. Der Grund, warum ich rauswerfen word, war nicht, dass ich nicht der Tochter war, sondern dass sie mich von einem Wilgurgen ausgleichen wollten. Ein Vermögen von $3 Millionen stand auf dem Spiel, und ich war der Rechtmuigerb. Dieser Kenntnis traf mich wie ein Flutwell. Sie erklärt die Kälte, die Ebelung, denn während es hat nie Blut gegangen, sondern Gier und Kontrolle. Noch schockierender war die Wahrheit über meinen kleinen Bruder. Das Grenzen, und das ich mich von dieser Nacht erinnert, war nicht nur großem, es lag daran, dass auch nicht wirklich ihr Kind war. War adoptiert worden, in Tatsache. Die mir, und möglicherweise sogar war im Geheim gehalten word. Das Fundament der Family basierte auf Tusching, und ich war die Schackfigur, die wegwerfen word, wenn ich unbequem word. Dieses Wissen verandert alles. Die Vergangenheit war nicht nur wegen der persönlichen Ebelung schmerzhaft, sondern, weil sie für egoistisch Zweck manipuliert worden war. Ich fühlte ihn Mischung als Wut, Trauer, und einem seltsamen Gefühl der Genugtuung. Die Arbeit der Privatdetektivs brachte nicht nur Fakten ins Licht, sie gab mir die Kraft. Meine Identität und das Erbe, das mir recht mu existent, sich zu verdern. Bei dieser Wahrheit ging es nicht nur Geld, es ging Gerechtigkeit. Darum, die Wahrheit zu sagen und die Genigen zur Rede zu stellen, die mir Unrecht getan hatten. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich bereit, zu schuscheln, die Kontrolle über mein Geschichte zu übernehmen und sicherzustellen, dass das Familienheit es nicht länger im Dunkeln blieb. Der Beweis kam langsam, aber unlugbar, als mir der Privatdetektiv die DNA-Testergebnis überreicht, zitterten mein Hand, als ich das Papier auseinanderfallte. Die Markierungen standen perfekt überein, es gab keinen Zweifel. Ich war ihr leibliche Tochter, jetter Teil meiner Identität wissenschaftlich Bestheit. Es war ein Bestegang, nach der ich mich so gesendet hat, in Wahrheit. Und der ich nach Jahren des Zweifels und der Ebelung festhalten konnte. Neben den DNA-Ergebnissen vergab mir der Privatdetektiv Kopien gestohlener Dokumente versteckt zu Handfon Suntel. Die entfalten. Why mein Family die für mich bestimmten Millionen heimlich umgeleitet hat. Die Papier waren akribisch und belastend und wiesen in spurgefälschter Unterschriften, geheimer Konten und Hinterzimmerdels auf, die darauf abzielten, meine Existenz aus dem Erbe zu tilgen. Der Wert war tiefer und dusterer, als ich es mir vorgestellt hat. Rendigt die Dokumente durch, und das aus mich ihres Betrags entschlüsselt. Riss mich die Stin der Privatdetektivs aus meinem Gefühlswirbel. Ihr Family ist gefährlich, warnte ihr Lies. Das haben sie schon einmal getan. Die Wörtungen schweren der Luft, erschreckender als Beweis, die ich bisher gesehen hat. Mir word klar. Dass ich es nicht nur mitlegen oder kalthurziger Gier zu tun hat. Dies war ein kalkulierter, rücksichtsloser Versuch, jeden zu kontrollieren und zum Schweigen zu bringen, der ihr Plan bedroht. Die vergangenen Veriterin waren kein Einzelfall, sie waren Teil eines Musters. Mein Family hat alles getan, ihren Reichtum und ihren Ruf zu schätzen, Kostis, was Iswal. Sein Warning jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich kämpfte nicht mehr nur mein Identität oder mein Erbe, ich kämpfte mein Sicherheit. Ich stand mehr auf dem Spiel, als ich es mir vorgestellt hat.
Doch selbst als die Angst in mir aufstieg, stark sie meines Glassenheit. Ich word nicht nachgeben. Mit dem DNA-Test and den true Handfins documenten in der Hand had ich nun den unwiderlegbaren Beweis. Die Luggen zu widerlegen en einzufordern was mir recht mu existent. And ich wusst. Ich must vorsichtig sein. Die Wahrheit hat matched. Aber in den falschen Hunden konnte sie gefällig sein. Dies war erst der Anfang eines Camps, den ich unbedingt gewinnen wollte. Kostis was Iswal. Ich wusst. Der Tag meiner Rückkehr must perfekt sein, nicht nur vom Zeitpunkter, sondern auch von meiner Erscheinung. Ich wollte nicht als das Vergesst. Geberschen Medken durch dieses Torgen, das sie vors Wilf Jaren verstohen. Hatten, sondern als Gemmen Starks, Selbstbewusstes und unerschütterlichs. Also verbrecht ich Stunden damit, nach dem perfekten Outfit zu suchen etwas Elegantes, Respekt zu erregen, aber ein Schüchterns, innen klar zu machen, dass ich kein Opfer mehr war. Ich entschied mich für einen mageschneiderten schwarzen Blazer, der mein Schultern umschmeichelt, dazu in elegante Hose und polierte Heels, die fest auf dem Boden klickten. Als ich mich im Spiegel betrachtete, spürte ich in Kraft well. Wonder ich nichts just hat, aber es lag nicht nur an der Kleidung. Ich must auf mein Wort vorbereitet sein Wort, die das Schweigen durchbrechen und sie zwingen worden, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Jeden Abend übt ich mein Wort vor dem Spiegel und wiederholt sie immer wieder. Bis sie sich ein. Til von mir anfühlten, ich üb die Ruhe, die ich ausstrahlen wollte, die Bersagung in meiner Stimme und das Feuer in meinen Augen. Doch unter dieser Resting flackert Verletzlichkeit auf. Ein Teil von mir wünscht sich immer noch, dass sie mich lieten, dass sie mich trotz allem zurückhaben wollten. Es fiel mir schwer, die Hoffnung auszugeben, dass sie vielleicht, nur vielleicht, doch einen kleinen Platz in ihren Herzen für die Tochter hatten, die sie wirklich nicht hatten. Dieser Konflikt taten mir what, und Schmers rangen mit dem enthaltenden Wunsch nach Family und Anerkennung. Ich sagt mir, dass es bei der Rückkehr mehr als Lieb ging, es ging Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber der emotional Schmers war real, und ich konnte nicht so tun, als war es nicht. Denn ich wusste ich, dass ich, egoweis sehr ich, mich nach ihrer Anerkennung sehnt, bessers würde als ihr Luggen und ihr Grausamkeit, als ich vor dem Spiegel stand, schick und fertig gekleidet, holt ich Tiefluft und wapnet mich. Dies war nicht nur ein Basic, es war eine Berechnung. Es war in der Zeit, mich der Vergangenheit zu stellen, Antworten zu verlangen, und meinen Platz ein für allmal einzunehmen. Das Hotorif nicht sich mit einem langsamen, widerwilligen Sinn, als ich die vertraut auf betrat. Mein Herz hämmert für Nervosität und Entschlossenheit, vor mir ragt das Herrenhaus auf. Prachtvoll und einschüchternd, die Fenster, leuchteten sanft im Licht des späten Nachmittags. Als ich mich der Hauster ingert, strich ich meinen Blazer glad und wapnet mich für das Kommend. Die schwang auf, bever ich überhaupt klopfen konnt, und da stand der Butler Engeltierer Mann mit mutem Gesichts Ausdruck, dessen Augen sich zusammensagen, als mich eintreten sah. Erkennt mich nicht, kann ich ihnen helfen, fragt, heiflich, aber vorsichtig, als gerade ein fremder Uningeligen aufgetaucht. Ich siegert nur einen Moment, bever ich antwortet, ich bin hier, die Family zu sehen. Sein Blick flackert vor Unsicherheit, doch weis mich nicht ab. Stattdessen fordert mich durch das Grofeuer ins Haus. Sein Schritt halten ließ auf dem Marmorboden weiter. Unterwegs hascht ich flüchtig Blick auf die vertraut Einrichtung, die Kunst wollen. Kronleuchter, die schweren Vorhänge, die Portraits in den Wunden, doch als fühlt sich weit weg an. Weitere Ungen aus dem Leben eines anderen. Dan, von Jedwo tiefer im Haus, klang lecken. Es war warm und leicht, voller Freude und Feierlichkeit. Ein Klang, der sich nach all dem, was ich durchgemacht hat, schmerzlich felle am Platz anfühlt.
Der Butler blieb direkt voor de Messimmer staan en if niet dieder einen spaltbreit. Drinnen war is hell en lebendig. Family en vriend versammelten sich den langen Tisch. Hebben die Gugzer en strahlen lekeln. Meer krampft sich das her zusammen, als meer klar word. Das sie die Verlobung means Bruders feierten. Bruder, der Mitchen Gennernacht ver so vielen Jaren weinen sah, en suffisant grinst, als genur meinen Schmers. Sah am Kopf en de Tisches, sein Gessig stralt ver Gluck. Velig anung slows oder vielleicht ignorierte. Is absichtlich von dem Sturm, der sich eber diesen perfekten Moment zusammenbraut. Wire start standich direkt verdurter, laken en geplapper überflutetnich, war eindringliche Erinnerung in das Leben, das mir verwehrt worden war, en die Family. Als der ich verstohlen worden war, doch als ich Cianza, spurtich Einwalk sendes fewer in mir. Das war mein Chance, nicht nur die Wahrheit zu enthüllen, sondern den Platz einzunehmen, der mir immer gebort. Das Haus war voller Feierlichkeiten, aber ich war higher, die Berechnung zu bringen, tief durchman trat vor, bereit, mich der Family, die mich einst abgelehnt hat. Zu stellen, und den Geheimnissen hinter ihren Lekeln ins Auge zu blicken. Ich betrat das es immer, Hers hämmert so laut, das ist das Stimmend war übertend. Augen richteten sich auf mich, well der Überraschung breitet sich im Raum aus. Jahrelang hatte ich mir diesen Moment vorgestellt, wie ich, hierin kommen, und in ein ähnlich gegenübertreten Word, doch nix mich auf die Intensität ihrer Blick vorbereiten können. Ich hielt den dicken Umschlag mit den DNA-Ergebnissen in der Hand, ging wortlos am Tisch, und ließ direkt vor ihnen fallen. Das Gurgisch der Ordners, der auf das polierte Holz fiel. Halt wie ein Donnerschlag durch die plötzlich still, die sich eber den Raum legt. Mamas Gesicht verler jeglich Farb, und Word so blass, dass ich dacht, sie Word ohnmächtig worden. Augen weiten sich, als sie die Papieren start. Sonst so cool Gelassenheit brach zum ersten Mal in sich zusammen. Papas Gesichts Ausdruck verzog sich zu what? Sein Stimmbrach wie ein Sturm los, scharf und wütend. Wo hast du das her? Hat gesagt hielt in. Als den en Glauben in den Augen in Herrn bemerkt. Ich sah indirekt an, mein. Stimm blieb trotz des Sturms in mir ruhig. Der Privatdetektiv. Die Wahrheit ist ins Licht gekommen. Ich bin den Leiblichtochter. Nicht den Friend, die du einfach observieren kannst. Der Raum schien unter der Last seiner Wort zu schrumpfen. Mein Bruder erbleicht, und sein anfängliches Selbstvertrauen verwandelte sich in Panik. Stand abrupt auf und die Seinen still mit einem lauten Kratzen auf den Boden. Du solltest es nicht herausfinden, platzte mit zitternder Stimme. Heraus, das sollt nie dein Geheimnis bleiben. Das Gemurmel unter den gegsten Word lauter, Jefflister schwabt wie well eber sie hinweg. Ich sah die Angst in ihren Augen. Die Riss in der perfekten Facet, die sie aufgebo hatten. Ging nicht nur mich ging die Luggen, die sie gesponnen hatten, ihr Vermegen, und ihren Ruff zu schützen. Mamas Lippen zitterten, und einen Moment lang dachte ich, sie Word endlich etwas ehrlich sagen. Doch stattdessen start sie mich näher an, Mischung aus Schuld und Trotz in ihren Augen. Papas what brodelti, verflog aber nicht. Glaubst du? Du kannst einfach higher reinspasieren und nehmen, was ins Gehört, Foster mit leiser, drahender Stimme, du gehörst nicht hierher. Ich schüttelt den Kopf und weigert mich, nach zu geben, ich gehör hierher, und ich heb den Beweis dafür. Ich du tet auf den Umschlag, den Beweis ihrer Tuschung und ihres Verits, mein Bruder. Sonst so selbstgefällig und selbstbewusst. Workt jetzt wie ein Vergingstigskind. Bit, flutter, das Word als ruinieren. Unsere Family, unsere Zukunft, aber war zu spät. Die Wahrheit war ins Licht gekommen. Und gab kein Zirk. Ich sah, wie sorgsam aufgebaut Welt.
Zu brickeln began. Das Fundament der Legen unter der last minor Wörter zittert. Trotz der Angst, and what mich herem spurtachin seltsam Ruhe. Das Wort der Moment, auf den ich geurtet hat. Der Moment, mein Identität, mein Family, and mein Zukunft zurückzugewinnen. Das Lachen, and die Freud von vorhin wären. Verflogen, Ursitz durch Unspanning, and Schweigen. Das Familienjei immis war nicht länger verborgen, and it war bereit, für das Leben zu kämpfen, das sie mir zu rauben versicht hatten. Sie sahen fassungslos da, die laster DNA Ergebnis listet noch immer auf innen. Langsam begann die Wahrheit über ihr Lippen zu kommen, erst widerwillig, dann sprudelnd wie ein Dammbrick. Papas Stimme war kalt und rau, als endlich sprach. Wir mussten dich aus dem Weg schaffen, Gaber verbittert zu. Dein Bruder war dürngst. Der als Urban soll das Familienwürmchen, das Anwesen, die Firma, das du dich in den Weg gestellt hast, war nicht nur listig, es war ein Bedrohung. Still breitet sich im Raum rendigt sein Wort. In mich offnem, es war nicht nur Ebelning oder Grausamkeit, es war ein kalkulierter Plan, mich aus der Zukunft der Family zu tilgen. Dan gesten mein Bruder, blass und erschüttert. Das letzte Puzzleteil, die Adoptionspapier, die mir vorgehalten hat, der Grund, warum sie sagten, ich sei nicht wirklich til der Family dies Dokumente waren gefälscht. Sagt es nicht, sich zu rechtfertigen, sondern nur, zu erklären, weit sie gegangen wären, die Wahrheit zu verbergen. Wir haben dich verschwinden lassen, flüsterte, und konnt mir kommen die Augen sehen. Der Wert schnitt tiefer als jede Beleidigung, doch dann durchbrach Mamas Stimme die Spanning ließ. Zitternd, fast ein Flüstern, dein groveter hat, ens gezwungen, dich nach dem Brandsearch zu bringen. Ihr Wort berauschten all, mich eingeschlossen, ein Geheimnis aus meiner frühesten Kindheit, ein verborgenes Kapital unserer Vergangenheit. Aber das niemand je gesprochen hat. Ich blinzelt und versucht zu verstehen. Ein Brand, fragte ich mit zitternder Stimme. Sie nickt, den Blick abwesend. Als du noch sehr jung warst, fing das Haus der Family Führer. Es ward fast zerstört. Dein groveter besten darauf, das wir dich nicht allein lassen dürfen, dass du zu in Zurück kommen musstest. Wir wollten dich fernhalten, aber es Wallingens, dich zurückzunehmen. Diese Vereinbarung verandert alles. Die Ebelung, der Wert das war nicht die ganz Geschichte. Unter den Legendschichten lag lieb, Wangen von Auen, von deren Existenz. Ich nie etwas wusst, doch selbst diese Lieb waren Bedingungen und Kontroll geknüpft, wie als andere in dieser Family. Sie erklärt die Heimlichkeit, die verborgenen Motiv, wie ich zwischen zu geriget, en Exil hin, en Hergerissen war. Der Brand war ein Wendepunkt, den niemand warnemen wollte. In Erinnerung, die Wegespert word, das Image der Family zu schützen. Nun war sie offenkundig, en verandert meinen Blick auf mein Vergangenheit, en vielleicht auch auf mein Zukunft. Der Raum blieb schwer von unausgesprochen Gefühlen. Doch zum ersten Mal herrscht Klarheit. Die Wahrheit dreht sich nicht. Nur Gier oder Ebeling ist ging ein Verwahrungsnetz aus Familiengeheimnis, Opfern und einem Erb, mit dem ich starker verbunden war, als ich je gedacht hätte. Und nun war ich bereit, zu entwirren. Die Folgen waren unmittelbar und chaotisch. Sobald die Wahrheit unlugbar war die gefälschten Dokumente, die DNA-Ergebnis. Das Geständnis der Erbschaftsbergs wusste ich, dass ich handeln musste. Ich verklagte mein Eltern und meinen Bruder wegen der gestohlenen Erbs. Es ging nicht nur das Geld, es ging Gerechtigkeit, Verantwortung und darum, das sich zu verdienen. Was mir recht mu existend. Die Family, die mich einst abgelehnt hat, versucht plötzlich verzweifelt, ihren Ruf und ihr Vermögen zu schützen. Die Selbstgefälligkeit zuversicht meines Bruders verwandelte sich in Verzweiflung. Eins nachmittags tauschte unerwartet Tet auf und versucht, mich mit einer weitaus geringeren Sum zu bestechen,
als mir Zustand, in der Hoffnung, mein Schweigen zu erkaufen, en mich dazu zu bringen, die Stad still, en ließ zu verlassen. Ich lent on zu Siegern ab, mein Entsklassenheit war starker denn je, mein Eltern, einst kalt und distanziert, beschütten mich inzwischen, mit flehenden Briefen entschuldigen. Die in Ausreden verpackt waren, versprechen von Verandering, verzweifelt versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. Doch es war zu spät. Die Jar des Schmerzes und der Wahrheitsliehen sich nicht mitleeren wurden oder Ruhe in letzter Minute entgeschen machen. Ich las ihr Brief aufmerksam, ward aber, Distanz, wohl wissend, das Heiling und Vergebung seit Brachen wurden, wenn überhaupt. Als der Rechtsstreit begann ich, mir ein neues Leben aufzubauen eins, das nicht länger von den Schatten meiner Vergangenheit bestimmt war. Der Vergleich ermöglicht mir einen neuen Fang. Aber noch wichtiger, gab mir einen Sinn. Ich beschloss, das Geld zu verwenden, anderen Kindern zu helfen, die ich verlassen oder vergessen worden waren. Ich gründet eine Kleinstiftung, die Kindern am Rand der Abgrunds, die ihren eigenen Kampf um Lieb und Zugehörigkeit voran, Obdach, Bildung und Hoffnung bietet. Es war mein Art. Schmerz und Kraft zu verwandeln, wäret in etwas Gutes. Durch diese Arbeit finde ich Heilung, die ich nicht für möglich gehalten hat. Ich lernt, dass Family nicht immer nur aus Blutsverwandtschaft oder Erbschaft besteht. Es geht die Menschen, die zu einem stehen, die einen aufbauen, anstatt einen zu sehr streng. Mein Vergangenheit kontrolliert mich nicht mehr. Ich hab mein Zukunft in der Hand, und in dieser Zukunft war ich umgeben von Menschen, die blieben und mich bedingungslos liebten. Als ich bei der Eröffnungsfeier der Stiftung stand und in die Gesichter der Kinder blickt, denen ich half, spürt ich einen Frieden, der mir so lang gefehlt hat. Die Narben meiner Vergangenheit waren noch da, aber sie definierten mich nicht mehr. Ich flüstert mir die Wort zu, die zu meiner Wahrheit geworden waren. Family ist nicht. In wenn du heinen geboren wirst ist, wird dich nicht wegwerft. Und damit trat ich in ein Leben ein, das auf lieb, stark und dem Versprechen eines neuen Fangs aufbaut.